కావాలనే మీ కలను నెరవేర్చుకోండి. సంప్రదించండి హెగ్డే ఫెర్టిలిటీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ. బాగా సంతోషంగా ఉంటే గుండె పేలినట్టుంది అంటూ పాటలు పాడతాం. చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటే గుండె బరువెక్కింది అని మాట్లాడతాం. ఏ ఎమోషన్ అయినా గుండెతోనే రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అదే ఒక్కసారి నిరంతరం 24/7 పనిచేసే గుండె ఆగిందనుకోండి, ఇంకా అసలు ఆ లైఫ్కి అర్థమే లేదు, ఇంకా లైఫే కొనసాగదు. Silent heart attacks majorly happen to two sets of people. కొంచెం నడుస్తూనే ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, ప్రొఫ్యూజ్గా స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా సడన్గా ఆయాసంతో లేచి కూర్చోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది. కోవిడ్ దర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ చేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో దానివల్ల మల్టిపుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి చాలా మంది. సార్, యూజువల్గా మనం తినే ఫుడ్ మన హెల్త్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటుంటారు. మనం తినే తిండిలో మనకి పైన కనిపించే ఆయిల్ ఈజ్ ఎక్సెస్. మన ప్లేట్ స్టెయిన్ అవుతున్న ఆయిల్తో అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెస్. పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ హూ గో టు జిమ్ రెగ్యులర్లీ, బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు. సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చేస్తూ దే గెట్ కొలాప్స్డ్. దే డూ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ వితౌట్ ప్రాపర్ స్లీప్. కొంతమందికి కాన్స్టెంట్గా గుండెలో దడ అని చెప్తూ ఉంటారు. Snoring is a big problem. So early morning heart attacks, a large amount is actually attributed to snoring. Sir, blood pressure ఎక్కువగా ఉన్నా, డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే, అన్కంట్రోల్డ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా, how does it affect the heart rate, sir? Blood pressures will increase the thickness, as the thickness increases, the narrowing keeps increasing. పేరెంట్స్కి డయాబెటీస్ ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఆస్కారం ఉందా సార్? Generally this happens over a period of years. It starts off from your adolescence, from your childhood, in your teens, and sir, ఈ మధ్య everybody is addicted to phones. it is directly proportional to lack of sleep. Most satisfying or defining moments as a cardiologist మీరు చెప్పాలి అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? మా టీచర్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తే ఆయన ట్రీట్ చేసి బయటపెట్టారు. దానికన్నా పెద్ద గొర్రె దక్షిణ ఇవ్వలేదు. బాగా సంతోషంగా ఉంటే గుండె పేలినట్టుంది అంటూ పాటలు పాడతాం. చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటే గుండె బరువెక్కింది అని మాట్లాడతాం. ఏ ఎమోషన్ అయినా గుండెతోనే రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అదే ఒక్కసారి నిరంతరం 24/7 పనిచేసే గుండె ఆగిందనుకోండి, ఇంకా అసలు ఆ లైఫ్కి అర్థమే లేదు, ఇంకా లైఫే కొనసాగదు. దిస్ షోస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన గుండెని కాపాడుకోవడం అన్నది అర్థమవుతుంది. అంటే నేను చాలా పోయిటిక్ లెవెల్లోనూ సినిమాటిక్ లెవెల్లోనూ మాట్లాడి ఉండొచ్చు, బట్ ఇవాళ మన సూపర్ డాక్టర్ సిరీస్లో నిజంగానే ఒక సూపర్ డాక్టర్ ఉన్నారు. బికాజ్ ఆయన క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీలో 20 years ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండి డైరెక్టర్ అట్ క్యాత్ ల్యాబ్స్ అట్ ఐఐజీ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేసినటువంటి డాక్టర్ అనుజ్ కర్మాన్తో ఉన్నారు ఇవాళ సూపర్ డాక్టర్స్ పాడ్కాస్ట్లో. హలో సార్, నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ, ఐఎమ్ ఫైన్ అండి. హౌ ఆర్ యూ? వండర్ఫుల్ సార్, గుండె హాయిగా ఉంది సార్ ప్రస్తుతానికి. సార్, ఈ సూపర్ డాక్ సిరీస్లో మనం వీ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ది డాక్టర్స్ ప్రొఫైల్ ఆల్సో. లైక్ మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు బికమ్ అ డాక్టర్, మీరు ఎక్కడ చేశారు మీ మెడిసిన్, మీరు కూడా మంచి హైట్ అండ్ పర్సనాలిటీ ఉన్నారు కాబట్టి మీ కాలేజ్లో మీరే అర్జున్ రెడ్డిలా ఉన్నారా? సో టు స్టార్ట్ విత్ ఆల్ దోస్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. లెట్స్ బీ నాస్టాల్జిక్ ఫర్ సమ్ టైమ్. Yeah, so basically I wanted to be either a cricketer or a doctor. I actually played cricket for the state. I opened the innings for Hyderabad. Wonderful. And but then as time was back probably 30 years ago, parents took me out of this thing to come into medicine. మెడిసిన్లో ఒకసారి ఇంటర్మీడియట్లో స్టార్ట్ చేసి ఎంసెట్లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సీట్ వచ్చింది, గవర్నమెంట్ సీట్ వచ్చింది. ఉస్మానియాలో మెడిసిన్ అయిన తర్వాత మంచి వీ వర్ నాట్ ఫ్రమ్ అ వెరీ రిచ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీనే ఉండే మాది. సో కష్టపడే పైకి రావాలి. అండ్ పీజీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ ఉస్మానియా నుంచి అయింది. దాని తర్వాత డిఎంలో ఎంట్రన్స్లో కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. అండ్ డిఎం కార్డియాలజీ ఉస్మానియా నుంచి చేశాను. ఎట్లా సార్, అంటే అన్నిట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే మీరు 24/7 పుస్తకాల్లోనే మునిగిపోయి ఉండేవాళ్ళు? ఆ టైంలో అయితే అదే చేసామండి. దట్స్ ఆల్ వి డిడ్. చదువు తప్ప ఇంకేం చేయలేదు. అంటే సినిమాలు వెళ్ళేవాళ్ళం, కొంచెం క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం, అన్ని స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళం, బట్ మేజర్లీ 15 to 17 hours చదివేవాళ్ళం. సో pretty సిన్సియర్గానే చదివాము. అండ్ ఒకసారి డిఎం అయిపోయిన తర్వాత కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యాజ్ అ డిఎం గోల్డ్ మెడలిస్టే వచ్చాం.
కార్డియాలజీ తర్వాత మళ్ళీ వీ జాయిన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్. ఉస్మానియాలో కూడా 1 year ఫ్రీ సర్వీస్ ఇచ్చాను బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ బ్యాక్ To the college where you have studied to the from. college, to the poor patient from whom we learnt, so that I could just give service for 1 year. I did 1 year service there free of cost. I was not employed by the government. I just worked there to work. అయిపోయిన తర్వాత then I joined care hospitals where I was there for almost 15 years. And after last 5 years I've been in AIG hospitals. సార్ బేసికల్గా మెడిసిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ వెరీ లాంగ్ కెరియర్. మెనీ ఇయర్స్ టుగెదర్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ Yes. అండ్ ఇప్పటి రోజుల్లో ఫర్ అ నోసీ క్యాండిడేట్ మెడిసిన్ సీట్ రావాలి అని అంటే మేబీ పీజీ కానీ సూపర్ స్పెషాలిటీలో కానీ ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఫార్ ఆఫ్ రియాలిటీ అన్న ఒక వర్షన్లోకి ల్యాండ్ అవుతున్నాం. Oh. అంటే మీలాగా మేబీ బాన్ జీనియస్లకి అందరికీ సీట్ వస్తుందేమో, బట్ అదర్వైజ్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టందే మెడిసిన్ సీట్ ఇస్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ అన్న మాటకి వాట్ వుడ్ యూ సే సార్? అంటే ఐఎమ్ నాట్ అ జీనియస్, లెట్ మీ ఫస్ట్ కరెక్ట్ యూ ఆన్ దట్. సార్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అన్నారు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ అన్నారు. కరెక్ట్, ఐ విల్ టెల్ యూ ద రీజన్. ఐఎమ్ నాట్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్. మా చాలా క్లాస్మేట్స్ నాకన్నా ఇంటెలిజెంట్ ఉండే. ఇఫ్ యూ కీప్ అ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ విన్స్. I was very hardworking. I was not super intelligent. I will never call myself as that. There are much more intelligent people in my class, honestly, but hard work lacking unde. I was very hardworking, so that actually helped me to actually score over them. I was consistently hardworking. So that, I think that is a key word, consistently hardworking. That helps. So and there was no option for me. Ante my parents, they could not afford a seat. I had to do it through a government seat, otherwise I would have just done BSc and then done something else. How would you rate something which is called as pressure? Because గవర్నమెంట్ సీట్ తప్ప పేరెంట్స్ అఫోర్డ్ చేయలేని స్థితిలో వెన్ యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ విత్ నో అదర్ ఆప్షన్స్ ఎక్సెప్టింగ్ డూయింగ్ మెడిసిన్, ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది చూడండి సార్ మైండ్లో, లైక్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ బై హుక్ ఆర్ క్రుక్. అంటే ప్రెషర్ అంటారో దాన్ని, లేదంటే విల్ పవర్ పెంచుకోవడము అంటారో, ఇట్ డిపెండ్స్ హౌ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ హాఫ్ గ్లాస్ ఫుల్, హాఫ్ గ్లాస్ ఎంప్టీ. సో ఐ took it in the positive thing. I did it really hard. We worked really hard for that. Honestly speaking, I will give credit to my parents. Because my dad used to sit with me in the morning. I used to get up at 3:30 in the morning. My dad used to sit with me from 3:30 so that I don't feel sleepy. He used to do his own work, but then he used to sit with me. I don't find that with the parents right now, honestly speaking, because everybody has become so busy. My father used to sit with me along చదివేటప్పుడు అంతా ఫర్ ఇంటర్మీడియట్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ డెంట్ క్రాక్ ద సీట్, బట్ స్టిల్ హీ వాస్ దేర్ విత్ మీ. No, that's what I'm saying. The commitment they had, I don't know how many have now. I don't want to blame anybody for it, but I think life has become very busy for their own interests nowadays. సార్ మెడిసిన్ చదవాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు చూస్ ఇన్ బిట్వీన్ మెడిసిన్ వర్సెస్ సమ్ అదర్ ఫీల్డ్, మెడిసిన్ ఇస్ అ వెరీ లాంగ్ జర్నీ. Yes. Medicine takes so much of years of time for a male especially to get settled. Yes. If it is in the case of the female, the story is the other way around. బట్ అబ్బాయిలకి అయితే మాత్రం ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్. సెటిల్ అవ్వాలన్నా, డబ్బు సంపాదించాలన్నా, డబ్బుని పెట్టి చదువుకోవాలన్నా ఇట్స్ అ కాస్ట్లీ అఫేర్. వాట్ వుడ్ యూ సే అబౌట్ ఇట్ సార్? ఇంత చేసి ఇంత ఖర్చు పెట్టినా సరే రేపటి రోజున వీఆర్ నాట్ వెరీ ష్యూర్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్స్ అ మల్టీ స్పెషాలిటీ సూపర్ హాస్పిటల్ ఆర్ అ వెరీ కమర్షియలైజ్డ్ బిల్డింగ్, దెన్ ఓన్లీ a doctor can survive in India. This is the fate of a doctor in our country. What would you say about it? See, first thing, it is a very long course, no doubt. Medicine should be done not just because you want to be called a doctor. Medicine you should do because you really love the field. You love to heal somebody. You love to treat somebody. You love to see somebody going back happy. The moment you start doing that, you will become a successful doctor and you will make money over a period of time. Initially, it's at least my story. I started off from zero, absolute zero. I'm comfortable now. I never did one wrong surgery. That I can go on record saying that. And I have never treated anybody unnecessarily also. We have done the right things and karma probably comes back to you, right? So I think over a period of time things work out. You don't have to do anything wrong to do anything. And some people start working early, I'll say from different professions, but their growth is only that much. But as a doctor, if you do well and you work hard and you work the right way, there is no end to growth. You will just keep growing. There is no retirement age. You will make money. So it gets equalized at some point in time. You are comfortable at the end of the day. You don't have to do wrong things for that either. మరి ఎందుకు సార్, వై ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా? A doctor's son would never want him to become a doctor again.
Ante that's a perspective. If you ask me, You want your children to come into no, this I will profession? also want to be reborn again and become a cardiologist again. No, but what if I ask you, what would you I tell will your put- children to, no, you know? that depends on the child. If the If suppose you acumen are is in a there, guiding state, yeah. th- If the kid has a capability to do it, is very hard working. If a kid comes up to you and say, Papa, what do you want me to become? Would you suggest being a I will, doctor? yeah, I will tell him if he has the interest to do it, I will ask him to become a doctor. No doubt about it. If I see the compassion in him, yes, I will ask him to. But if I find him that he is interested in some things where he is not very hardworking, he has multiple other interests, he doesn't like to be focused on only one thing, then probably no. Because medicine, mediocrity doesn't work. You either have to be there or you're not there. Acha, only at the higher place or No, nowhere down? you will enjoy your work only then. You will do better and bigger things only when you are good. What made you to choose cardiology, sir? Actually, as I joined medicine, that was the only field that actually enticed me the most. Once you became, it was not from my intermediate days, but as I did medicine, I think cardiology, cardiac sciences was the most fascinating thing. And as we grew, as I did MD, it became more and more evident to me because the maximum benefit you could do in that. So somebody comes with a heart attack, you treat him in 1 hour, and everything's fine after 4 hours. So you just bring That's somebody the back kick from what you death. get from your profession. Oh, that's the best kick you can ever get. Trust me, no amount of money can ever parallel that. Never. It can never parallel that. The amount of happiness you see in that family, the amount of happiness and healing you see in that patient, nothing కానీ else. సార్ కార్డియాలజీ అంటే ఈక్వల్గా ఎమర్జెన్సీస్ క్రిటికల్ యూనిట్స్ Now, after 20 years also, there are days where I have to get up in the middle of the night and run to the hospital. I did that 3 days ago. సో దిస్ నో ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ టైమ్ అని అంటూ ఉంటారు No, కార్డియాలజిస్ట్. it's not like this. See, once in a while, so if you want to you want to be there on that pedestal and you want everybody to be looking at you like that, you have to also give back, right? So it's part of the game. It's okay. అచ్చా, సో ఓకే సార్. సో మీ గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మీ సైన్స్ గురించి, మీ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే సార్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి హౌ డస్ వన్ గెట్ టు నో దట్ ఒక హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని? దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ అని అంటుంటారు. అసలు అది ఎప్పుడు వచ్చిందో ఎప్పుడు వెళ్ళిందో కూడా మనకు తెలియదు. బట్ స్టిల్ బికాస్ దానివల్ల డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది బాడీలో కూడా. సో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ మనల్ని అలర్ట్ చేసుకోవాలి దట్ ఎస్ వీఆర్ అండర్ హార్ట్ ప్రెషర్? Correct. So silent heart attacks majorly happen to two sets of people. One is extremely elderly people, and the second is who are diabetics, who are uncontrolled diabetics or long-term diabetics. ఇప్పుడు కాళ్ళలో తిమిరిలు వస్తాయి వాళ్ళకి. Same thing, similar kind of thing happens to the nerves that are distributed around the heart. How does a heart pain come? The muscle around the heart stimulates the nerve when there is no proper oxygen supply, and you perceive it as pain. But when the nerves itself are damaged because of long-term diabetes, that pain is not perceived. So even if there is a heart attack going on, patient will not have the symptom of a chest pain, which we come to know later when they develop other symptoms. So how do we actually find out that somebody is actually going to have a heart attack or is developing blocks is, suppose they were able to walk a particular distance, అది నడవలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు కొంచెం నడుస్తూనే ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, ప్రొఫ్యూజ్గా స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది, వారు పడుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా సడన్గా ఆయాసంతో లేసుకోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది. ఇవన్నీ ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ వేర్ మనము మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ప్రివెన్షన్. మన డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంచాలి, మనం రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి, మన ఓన్ పర్సనల్ ఫిజిషియన్స్ హూఎవర్ దే ఆర్ వాళ్ళని పోయి కలవాలి. సో దట్ వీ నో మనం ఎక్కడైనా తేడా పడుతున్నామంటే ముందే మనము దాన్ని కౌంటర్ అటాక్ చేసుకోవచ్చు. సార్, యూజువల్గా మనం తినే ఫుడ్ మన హెల్త్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటుంటారు, ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది ఆయిలీ పార్ట్. రీసెంట్ కుకింగ్లో యూజ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్ అంటారు. మన పూర్వీకులు, మన పెద్దవాళ్ళు, ఎన్సిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ వాడిందేమో కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్. అగైన్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అని కొంతమంది, గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ అని కొంతమంది, రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ అని కొంతమంది, ఇలా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ కాజింగ్ కేయాస్ టు ది పబ్లిక్. ఇప్పుడు లేటర్ స్టేజెస్లో జనాలు ఏమంటున్నారంటే ఏ ఆయిల్ వాడినా సరే పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు, జస్ట్ కన్జ్యూమ్ ఇట్ ఇన్ లిటిల్ క్వాంటిటీస్, దట్స్ ఇట్. అసలు వాట్ ఈస్ ది ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ ఇట్, సార్? Fact is basically no oil is good. It's like choosing between devil and deep sea. గుడ్ వన్, సార్. So you use the least amount as you can. మనం తినే తిండిలో మనకి పైన కనిపించే ఆయిల్ ఈజ్ ఎక్సెస్.
మనకి మన ప్లేట్ స్టెయిన్ అవుతున్నాయి ఆయిల్తో అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెస్. ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. ఆలివ్ ఆయిల్, సన్ఫ్లవర్, రైస్ బ్రాన్, దీస్ ఆర్ గుడ్ ఆయిల్స్ టు యూస్. బట్ జనరలీ మేము ఏమంటామంటే ఆల్టర్నేట్ చేసుకోవాలి. ఈ మంత్ మనం రైస్ బ్రాన్ వాడితే నెక్స్ట్ మంత్ సన్ఫ్లవర్ వాడాలి. ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ ద లింక్ బిట్వీన్ ఇట్? సో బేసికలీ దేర్ ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ సాచురేషన్ దట్ దోస్ ఫ్యాట్స్ హ్యావ్ is different. So you generally tend to let your enzymes get used to them. Achha. So the activation is different. One. Second, don't use oil to make it more tasty. Use oil only for the basic cooking that is required. Oil adds taste, I understand. That's the reason మనం బయట కూడా తింటాం కదా. ఎందుకంటే there's so much oil, there's so much fat, there's so much salt in it. Why people are now developing so much problem is basically outside food consumption అంతా పెరిగింది. There are 30-35-year-olds who come to my clinic with blood pressure. I ask them, what's your Swiggy bill, your Zomato bill? They tell me it's 15,000-20,000 a month. My God. So you're looking at almost a meal a day from outside. Not good. As you said, మన పెద్దవాళ్ళు cold press oils వాడేవాళ్ళు. My grandfather used to drink ghee. But then he used to walk 20 kilometers. So it got balanced. It got balanced. It burnt out. We get into the lift, we get into the car, we park the car, get into the lift, go and sit on our seats and you're done, which doesn't work out. Then we think that we do a little exercise and we are done. That it doesn't work out that way. మనం తినే తిండికి మన చేసే ఎక్సర్సైజ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇట్స్ లైక్ బ్యాంక్ అకౌంట్, రైట్? If you're depositing more and not spending, automatically you gain. If you spend more and deposit less, automatically you lose. So our body is also like that. You eat a lot, don't burn as much. Sir, when it comes to the burning part, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే స్పెసిఫికలీ, అఫ్ కోర్స్ ఓవరాల్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అన్న పాయింట్ పక్కన పెడితే, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే హార్ట్కి చాలా మంచిది. ఎలా సార్, వాట్ ఈస్ ద కోరిలేషన్? సో బేసికలీ ద మోర్ యూ ఎక్సర్సైజ్, మనం ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అంత సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది. సెకండ్, దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మన బాడీలో 2 types ఆఫ్ నర్వ్స్ ఉంటాయండి. సింపథెటిక్ నర్వ్స్ అని ఉంటాయి, వేగల్ నర్వ్స్ అని ఉంటాయి. వేగల్ నర్వ్స్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ద హార్ట్ హెల్త్. మనం ఎక్సర్సైజ్ ఎంత చేస్తే, కార్డియో ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత మన వేగల్ టోన్ పెరుగుతుంది. వేగల్ టోన్ పెరిగితే మన హార్ట్ రేట్స్ తగ్గుతాయి. హార్ట్ రేట్స్ తగ్గినప్పుడు మన ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద హార్ట్ ఇస్ లెసర్. ప్లస్ మన బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కూడా మోర్ కంట్రోల్డ్ ఉంటాయి. వేగల్ టోన్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఆల్సో. It will improve the compliance of the heart arteries, all the vessels of the body. So once that happens, automatically heart మీద stress తగ్గుతుంది. మీ మసిల్స్ టోన్ బెటర్ అవుతుంది, హార్ట్ మసిల్ టోన్. అచ్చా, సో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం బెటర్ అంట. Yeah. కానీ సార్, కాంట్రరీ టు ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ మేడ్, మనం రీసెంట్గా న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాము, పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ హూ గో టు జిమ్ రెగ్యులర్లీ, బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు, సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ దే గెట్ కొలాప్స్డ్. అండ్ ఇంకొకసారి కూడా వెరీ రీసెంట్లీ ఒక 6 months బ్యాక్ ఒక న్యూస్ ఐటంలో చూసాం, భారత్లో డాన్స్ చేస్తూ అ యంగ్ పర్సన్, సమ్ 27-year-old టెక్కీ, హీ కొలాప్స్డ్. అంటే డెస్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దట్ ఫిట్నెస్, డెస్పైట్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ సో హెల్త్ కాన్షియస్, ఎందుకు వస్తుంది ఇట్లాగా? సో మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ దే డూ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ వితౌట్ ప్రాపర్ స్లీప్. That's a very, very important thing. I exercise every day, but the days I have to suppose go for an emergency or something and there's no proper sleep, I don't exercise that day. It's okay, because it's not good for the system. Your body will not be able to take it. The amount of lactates that form, your body will not be able to wash out. What is that, sir, lactate? అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన కాల్కి క్రాంప్స్ వస్తాయి, పెయిన్స్ వస్తాయి కదా, దట్స్ బికాజ్ మన బాడీలో లాక్టేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లాక్టేట్ ఇస్ ది ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. తర్వాత వన్స్ యువర్ కీటోన్స్ get metabolized. Correct. So that gets deposited. That has to get washed off. So అది వాష్ అవుట్ అవ్వాలంటే మనకి ప్రాపర్ స్లీప్ ఉండాలి, సర్క్యులేషన్ ఉండాలి, ఆల్ రెస్ట్ ఉండాలి. అదే వాష్ అవుట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది సార్? యువర్ మసిల్స్ విల్, సో బాడీలో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్లస్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్, ఎస్పెషలీ యాక్టర్స్, యాక్ట్రెసెస్, దీస్ సెలబ్రిటీస్, దే టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. All that actually adds on, and it's not in limited quantities. They take a lot of it sometimes because of misguidance. There are gym trainers who advise them. It's not, sometimes nutritionists also advise them. I'm not saying everybody, I'm just saying sometimes this, and this happens. A lot of them come to the saying, my gym trainer told me to take a lot of creatine. It affects the kidney, it affects the blood pressures.
they don't take proper checkups because they apparently think they're fine because they're exercising. It's not like that. You have to still get అంటే yourself checked. ఎక్కువ తిన్నాం కదా అని ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కాదు, ఎక్కువ తినాలి, ఒకవేళ తింటే ఎక్కువ రెస్ట్ ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే So వర్కౌట్ it's a చేయాలి. balance of everything. Right. You have to rest your body to burn it, right? If you just keep doing some things without resting, it's not good. కానీ It అది is a కూడా kind of stress. అది కూడా ఒక్కొక్క పర్సన్కి వేరీ అవుతుంది కదా సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 hours పడుకుంటే చాలు, మీకు 6 hours పడుకుంటే Yeah, చాలు, but ఇంకొకరికి that also, that much should be there, no? అంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్, డూ వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ అ కాన్స్టెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవ్రీ డే? రోజుకి 8 గంటల నిద్ర మ్యాండేటరీ? No, it's not so. Everybody is different. I can't sleep more than 6 hours. So for me, that is enough. Some people sleep, even 8 hours is not enough for some people, which is okay. But then in that, you have to build your own ecosystem. You have Right. to know when what is not right. Your body will tell you, right, that you're fatigued. But then some people are so driven that they still want to go for a run. That doesn't work. And there are times that people have symptoms, but they'll attribute it to acidity. They'll attribute it to I was tired. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. So that actually, those small pointers you should take to get ఎసిడిక్ yourself- పెయిన్కి హార్ట్ పెయిన్కి చాలా మందికి డిఫరెన్స్ తెలియదు. Ma'am, 30% of people who come to the emergency with a heart attack, they don't believe us when we tell them that you have a heart attack. They think that it's acidity, because it's easier to believe that, right? So they don't believe us a lot of times. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సార్, నమ్మకపోవడానికి కూడా అప్పటి వరకు బాగానే ఉండి అప్పటి వరకు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసుకొని సడన్ It's గా a sudden కొలాప్స్ thing. అయిపోతే Yes, that's a sudden thing. ఇట్స్ అ హార్డ్ ఫ్యాక్ట్ టు ఆల్సో యాక్సెప్ట్ Correct. ఇట్. So there are two things, two major problems that are always sudden. One is a brain stroke and one is a heart stroke. So when you experience a pain which you have never experienced earlier, or somebody who has got up from sleep with a kind of chest pain, that has to be taken seriously. రైట్. You have to go to take medical help. There is no harm in getting an ECG done, showing yourself. You will spend a couple of thousand, but you are safer, which I think is okay, because otherwise you go to a restaurant, you end up spending more than that. వండర్ఫుల్ సార్, వెరీ వెల్ సెడ్ సార్. ఇప్పుడు హార్ట్ పెయిన్ అని మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు, బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఈ మధ్య ఎక్కువ వింటున్నాం, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇరెగ్యులర్ స్లీప్ సైకిల్స్ ఆర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది వర్క్ స్ట్రెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, కొంతమందికి కాన్స్టెంట్గా గుండెలో దడ అని చెప్తూ ఉంటారు. Yeah. ఇది చాలా రెగ్యులర్గా వింటున్నాం ఈ మధ్య. నిద్రపోతూ ఉంటే కూడా మధ్యలో లేచి సడన్గా టప్ప గుండె కొట్టుకుంటుంది, ఐ కెన్ సెన్స్ దట్ సౌండ్ అని అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? Most common is still anxiety and stress. I think people are running beyond what they also don't know half the times. So that I'm telling you, trust me, those people have so many so-called targets that they have to reach, be it a corporate techie or be it whatever, I don't know. Second, people who get up from sleep with that palpitation, a lot of them actually have a snoring. Snoring is a big problem. People, మనం చిన్నప్పుడు ప్రాబ్లీ ఈవెన్ 10 years ago మనకి అనుకునేవాళ్ళు బాగా నిద్రపోతున్నాడు గురకబెట్టేసి అనేవారు, బట్ దట్స్ యాక్చువల్లీ అ ప్రాబ్లం. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ హార్ట్ అటాక్స్ గురించి వినుంటారు. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ స్నోరింగ్. సో పీపుల్ హూ స్నోర్, ఆ సింపథెటిక్ వేగల్ అని చెప్పాను కదా, హార్మోన్స్ అన్నీ పైన కింద అవుతాయి. బికాజ్ బిట్వీన్ స్నోరింగ్ సడన్లీ స్నోర్ చేయడం ఆపేస్తారు. That is where they stop breathing actually. There is no breath at that time. So the hormones become so high during those times, blood pressure fluctuations are so high that actually that's when the heart attacks happen. Oh. So early morning heart attacks, a large amount is actually attributed to snoring. Snoring. Yes, obesity and snoring. Large amount of people actually become diabetic or impaired glucose tolerance is because of snoring. So there are few of my patients who actually become non-diabetic after they've corrected this sleep apnea. It's called obstructive sleep apnea. సో గురక అనేది మనం తగ్గించుకుంటే అప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ని చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. Yeah, it is one of the risk factors. So you remove one of the risk factors at least. రైట్ సార్, గాట్ ఇట్. సార్ ఇప్పుడు ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్స్ కావాలి, స్కిన్ పొజిషన్లో ఉండాలంటే వి నీడ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్ అబ్జార్బ్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది బాడీ. సో ఫ్యాట్స్ ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఆర్ రెగ్యులర్ బాడీ మెటబాలిజం. కానీ ఒక లెవెల్ దాటితే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అక్యుములేషన్స్ లీడ్స్ టు హార్ట్ అటాక్ అండ్ హార్ట్ రిస్క్స్. Correct. సో హౌ డు వీ నో మోర్ అబౌట్ దిస్? So basically lipid profile అంటారు.
Lipid profile has a few parameters called LDL, HDL. LDL is the bad cholesterol. HDL is the good cholesterol, high density lipids antaru. Then you have very low density lipid profile and lipids and triglycerides. LDL is the bad cholesterol. So the more the bad cholesterol, the chances of it getting deposited in the arteries is more. And this does not happen suddenly. It's not like suddenly your LDL increase and you're at a risk of a heart attack. Generally this happens over a period of years. It starts off from your adolescence, from your childhood, from your in your teens, and as you progress in life. And slowly this gradual deposition happens. And on that deposition that happens, that's why as your cholesterols increase, the artery thickness increases, your blood pressures increase, the chances of diabetes also increase, because lipids go and deposit everywhere. And adainappudu automatically on that LDL, when you have inflammation, that LDL gets oxidized and there is a plaque that forms in your arteries. That plaque could be in your brain, which could cause a brain stroke, could be in your leg arteries where you start developing blocks in your legs, which will require other issues like amputation if not taken care of. In your heart, it causes heart attacks. So when your kidney arteries, then your kidneys start failing. All these are basically one of the reasons for all this. And generally heart attacks are not only because of one thing. There are a lot of people vastaru, sir na cholesterol normal unde kani నాకు heart attack వచ్చింది. So now the concept is, for you that cholesterol is high, and it's not only that cholesterol, your body inflammation, how it is. The more the non-veg you eat. దట్స్ వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబౌట్ సార్. నాన్ వెజిటేరియన్స్కి ఫ్యాట్ బాడీలో ఎక్కువ ఉంటుంది, కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిషన్స్ అని అనుకోవచ్చు. Inflammation is more. ఇన్ఫ్లమేషన్. They're all inflammatory diets. కానీ ఈ మధ్య వెజిటేరియన్స్లో కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాం కదా, అంటే నాట్ దట్ వెజిటేరియన్స్ ఆర్ లెస్ ప్రోన్ టు హార్ట్ అటాక్స్. No, I understand. That's why I'm saying it's a multifactorial thing. So if you look at it, vegetarians have that pseudo feeling that they are actually eating very healthy, but the amount of consumption of oil is much higher in them. Vepullu, all these dry things, papads, pickles, all these are all oily, salty, right? Nothing is made without oil, nothing is made without salt. So these are all things that are over a period of time ఆయిల్ accumulate. వర్సెస్ గీ. గీ ఈజ్ మచ్ మోర్ సేఫ్ అని అంటారు కదా సార్. Ghee is better. సో మనం ఆయిల్ కన్సంప్షన్ చేసే చోటల్లా గీతో రీప్లేస్ చేసేసుకుంటే అట్లీస్ట్ But still the quantity has to be under control. It has to be under check. It's not that just because you're using ghee you can use more. These are all fatty stuff, so you have to still be in check. అంటే ఆయిల్లో అయితే గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉండవు, ఘీలో అయితే వీ హ్యావ్ ఆల్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అవైలబుల్. But still fat is fat. You have to, everything has to be in moderation basically. రైట్ రైట్ సార్. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నా, డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే, అన్కంట్రోల్డ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా, హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ది హార్ట్ రేట్ సార్? No, they are they are called major risk factors for heart attacks. So blood pressures will increase the thickness, as the thickness increases, the narrowing keeps increasing. So automatically, thickness in the sense ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫ్లమేషన్ అని అంటున్నారు. No, the see what happens is, ఇప్పుడు suppose you take a water pipe, okay, and there is, you narrow it at one place. What happens to the back? ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Increases. So similarly, when you have pressure, so much pressure in the artery, what happens to the muscle? The artery has to still stay, right? So what happens to keep it under check? The muscle increases there. So the stiffness of the artery increases because the muscle has become more. So once that happens, it does not, when you exercise, normally what happens is your artery pulsates, right? So the more pulsatility, the safer it is. The lesser the pulsatility, when your muscles become thicker on the artery, automatically it becomes more stiffer, it doesn't pulsate more. So the circulation to the heart muscle keeps going down. Similarly, diabetes also. Diabetes is something called as glycosylated hemoglobin, right? HbA1c మనం చెక్ చేస్తాం. So that glycosylated hemoglobin is where all the sugar is getting deposited everywhere in the hemoglobin, in your muscles, everywhere. So that becomes stiff, and that actually causes the LDL to deposit there also. So it's all a complex thing where blood pressure, diabetes, cholesterol all go sit in the artery and cause the blocks. So they all contribute to heart attacks that way. సార్, ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి షుగర్ లేకపోయినా, బ్లడ్ ప్రెషర్ లేకపోయినా, ఎలాంటి హెల్త్ కాంప్లికేషన్ లేకపోయినా, సే అరౌండ్ 70+ ఆర్ 65+, ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరికీ బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇస్తారు, సో దట్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వచ్చే హార్ట్ అటాక్స్ని నివారించడానికి అని చెప్తారు. It cannot be generalized only, because at the age of 65-70 they will have other problems also. Suppose somebody has a gastric ulcer,
or somebody has a liver issue, they're at a higher risk of bleeding. So we cannot as a blanket statement say that everybody should be on it. Right. It's an individualized thing where your own physician has to see you and Take a then call. prescribe. These are not very, very safe drugs to take just over the counter. It is better always prescribed by a physician because they will have some equanimity in what. అసలు ఎందుకు Must be వాడతారు సార్ బ్లడ్ థిన్నర్స్? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దోస్ బ్లడ్ థిన్నర్స్? సో క్లాట్ చేయకుండా, బ్లడ్ని క్లాట్ చేయకుండా కాపాడుతుంది అది. బట్ చాలామందికి బ్లీడింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో మనం వాళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి, అది అన్న క్లాట్ అవ్వకుండా బ్లీడింగ్ అయిందంటే ఇంకో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. చాలామంది వస్తారు కూడా హాస్పిటల్కి బ్లడ్ థిన్నర్స్ వాడుతుంటూ బ్లీడింగ్తో అల్సర్స్తో వస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్. జనరల్గా అందరికీ మనం వాడేసేయాలని లేదు. బికాజ్ మనము ఇప్పుడు రాను ప్రతి ఒక్కరికి మల్టిపుల్ జబ్బులు ఉంటున్నాయి. దే విల్ హ్యావ్ అ కిడ్నీ ఇష్యూ, దే విల్ హ్యావ్ అ లివర్ ఇష్యూ, ఎప్పుడోసారి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి ఉంటుంది. విత్ కోవిడ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ చేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో దానివల్ల మల్టిపుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి చాలామందికి. డ్రగ్ సెన్సిటివిటీస్ ఉంటాయి, కొంతమంది కొన్ని డ్రగ్స్కి అలర్జిక్ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్ మనము ఇట్స్ రాంగ్ దట్. సార్ సోర్ థ్రోట్ ఉన్నా లేకపోతే టాన్సిలైటిస్ ఉన్నా సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది అన్నది ఒక మిత్తా ట్రూతా? నో, సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రుమాటిక్ ఫీవర్. స్ట్రెప్టోకాకల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఫర్ టాన్సిలైటిస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఒక పర్టిక్యులర్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రెప్టోకాకస్ క్యాన్ ఎఫెక్ట్ ది హార్ట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్. బట్ చిల్డ్రన్లో జనరలీ ఆ టెస్ట్ ఏఎస్ఓ టైటర్ అని అంటాము, అది చేస్తాము. సో అది చాలా హై. ఓన్లీ ఇన్ ది చిల్డ్రన్ 5 to 15 years మధ్యలో. అడల్ట్స్లో వెరీ రేర్ దట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్. ఆ 5 to 15 years మధ్యలో పిల్లలకి మోర్ కామన్. ఇట్స్ కాల్డ్ రుమాటిక్ ఫీవర్. లక్కీలీ నౌ విత్ సో మెనీ వ్యాక్సిన్స్, సో మచ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ వల్ల దట్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ నౌ. మచ్ లెసర్ వి సీ నౌ. వండర్ఫుల్ సార్. ఇప్పుడు ప్రివెన్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనుకుంటే ఏ టెస్ట్లు చేయించుకోవడం వల్ల ఫర్దర్లో అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఆస్కారం ఉందా అనేది ముందరే తెలిసిపోతుందా సార్? ఇప్పుడు HbA1c టెస్ట్ చేయించుకుంటే ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్లో ఉన్నాం అని ఎట్లయితే మనం అనుకుంటున్నామో అట్లా హార్ట్ అటాక్ ఆర్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ముందరగానే మనం గెస్ చేయొచ్చా? సో మెనీ టెస్ట్ దట్ హ్యావ్ కమ్ నౌ అండి. సో బేసికలీ ఆఫ్టర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40 ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి షుడ్ గెట్ అ హోల్ బాడీ చెకప్ డన్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ 1 or 2 years. ECG, ఎకో, ట్రెడ్మిల్, బేసిక్ టెస్ట్ ఇవన్నీ అయిపోవాలి. చాలామంది ఏంటంటే నేను ECG ఎకో చేయించుకున్నాను అదంతా బాగానే ఉందంటారు. బట్ ట్రెడ్మిల్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేసే వరకు బేసిక్ థింగ్స్ తెలీదు చాలాసార్లు. ట్రెడ్మిల్లో సపోజ్ ఏదో తేడా ఉందనుకోండి, సిటీ స్కాన్ చేసుకోవచ్చు హార్ట్ది జస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. దానిలో కూడా తేడా ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అన్ యాంజియోగ్రామ్. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ. బట్ స్ట్రెస్ టెస్ట్లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ డోబిటమిన్ స్ట్రెస్ ఎకో. ట్రెడ్మిల్ మీద చాలామందికి ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది, నడవలేరు. సో ఎకోతోనే దానిలో మెడికేషన్ ఇచ్చేసి స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేస్తాము. స్ట్రెస్ థాలియం అని టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చాలా టెస్ట్ ఉన్నాయండి చేయడానికి. పీపుల్ హ్యావ్ టు రియలైజ్ దట్ దే షుడ్ కమ్ ఫర్ అ రెగ్యులర్ చెకప్. ఏ ఏజ్ నుంచి షుడ్ దే స్టార్ట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ హార్ట్ సార్? Generally after the age of 40, or if you have a very strong family history where your parents or your uncles, aunts have got heart problems very early in life. చాలా లైఫ్లో ప్రాబ్లీ 35-40లోనే అటాక్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, మనం ముందే వచ్చి చెక్ చేసుకోవడం బెటర్. మనం డయాబెటిక్ ఉన్నాం సపోజ్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు 30-35 కూడా డయాబెటిక్స్ ఉన్నారు. దే షుడ్ గెట్ రెగ్యులర్ చెకప్స్ డన్. పేరెంట్స్కి డయాబెటీస్ ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఆస్కారం ఉందా సార్? హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు, పిల్లలు కూడా డయాబెటీస్ తొందరగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. జనరలీ డయాబెటీస్కి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్కి జెనెటికలీ లింక్ లేదు. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్ అంటే వన్ హూ ట్రీట్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, వన్ హూ స్టడీస్ అబౌట్ ది హార్ట్, హిస్ కాల్ ఇస్ అ కార్డియాలజిస్ట్. ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ అంటే ఎవరు సార్? అంటే ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ అంటే హూ డస్ ఇంటర్వెన్షన్స్. ఇప్పుడు యాంజియోగ్రామ్ చేసి స్టెంట్స్ పెట్టడం. ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి, లైక్ వాల్వ్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇదివరకు వాల్వ్ రీప్లేస్ చేయడానికి చెస్ట్ అంతా కట్ చేసి బైపాస్ మషిన్ మీద పెట్టి ఓపెన్ హార్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఫర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎల్డర్లీ పీపుల్, హై రిస్క్ పీపుల్, ఎవరికి ఆపరేషన్స్ చేయలేము, వాళ్ళకి ఇప్పుడు చిన్న సూదితోనే మేము వాల్వ్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. కాస్ట్ ఇస్ అ లిటిల్ హై బట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ సర్జరీ. చాలామంది అదర్వైజ్ చనిపోతుండే ఇదివరకు. అంటే ఏంటి సార్ ఈ స్టంట్స్ ఏం చేస్తాయి? TAVR అనేదో వింటూ ఉన్నాము. వాట్ ఆర్ దీస్ ఆల్ సార్? ఒకసారి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. సో బేసికలీ హార్ట్లో మనం ఇందాక వరకు బ్లాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో ఆ బ్లాక్స్ బేసికలీ కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిషన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనము లోపల వెళ్ళి హార్ట్ ఆర్టరీస్ లోపల చేతి నుంచి వెళ్తాము.
ఒక చిన్న సూత్తో ఒక ట్యూబ్ వేసేసి హార్ట్ దగ్గర వరకు దాంట్లో వైర్ పాస్ చేస్తాం. వైర్ మీద నుంచి ఒక స్టెంట్ పెడతాం. స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ మెష్ విచ్ ఇస్ మౌంటెడ్ ఆన్ అ బలూన్. ఆ వైర్ మీద బలూన్ పంపించేసి ఆ స్టెంట్ అక్కడ బలూన్ని ఓపెన్ చేసేస్తాం. బలూన్ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తే ఆ స్టెంట్ అక్కడ ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది. బలూన్ తీసేస్తాం, వైర్ తీసేస్తాం. అంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ది వైడనింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్. It's like a thing which will just widen the vessels and allow the flow to happen, so that a heart muscle ki manaki flow వెళ్తుంది. సో అది స్టంట్ చేసే పని. Yeah. వాట్ ఈస్ దిస్ TAVR సార్? It's called percutaneous aortic valve replacement, transcutaneous aortic valve replacement anamata, where now with a small needle from the groin we take the valve and we replace the valve of the heart. It's an unbelievable technology, and we've been doing it for almost 9 years now. ఏ కండిషన్లో చేస్తారు సార్ అది? Aortic stenosis అని ఉంటుంది, వేర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్లో వాల్వ్ నారో అయిపోతుంది. బికాజ్ అయోటిక్ వాల్వ్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో అయోటిక్ వాల్వ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వేర్ అండ్ టేర్తో ఇట్స్ లైక్ ఆర్థరైటిస్ ఫర్ ద నీ, కాల్షియం డిపాజిట్స్ వస్తాయి కదా. సేమ్ థింగ్ హార్ట్ వాల్వ్లో కూడా కాల్షియం డిపాజిట్ అయ్యి నార్మల్లీ ఇలా ఓపెన్ అవ్వాల్సిన హార్ట్ వెసల్ ఇట్లానే ఉండిపోతుంది. సో వాల్వ్ ఇట్లానే ఉండిపోయినప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ హార్ట్ నుంచి అంతా అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి, అది ఆగిపోతుంది. సో జనాలకి బ్రెత్లెస్నెస్ డెవలప్ అవుతుంది, హార్ట్ ఫెయిలియర్ డెవలప్ అవుతుంది, సడన్గా హార్ట్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, సడన్గా స్పృహ తప్పిపోయి కింద పడిపోతారు బికాస్ బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుంది. సో దాంట్లో మేము వాల్వ్ పెట్టేసి ఓపెన్ చేసేస్తాం వాల్వ్ని. Amazing technology. It's one of the most latest technologies in world of medicine now. సార్ అసలు దేవుడు సార్ చేసేవాళ్ళు ఇట్లా సర్జరీస్? No, I will say the people who invented those things, the biotechnologists, the scientists who made this, we are just using it. The people who made it. సక్సెస్ రేట్ ఎట్లా ఉంటాయి సార్ ఈ సర్జరీస్లో? So at AIG we have done almost 450 to 500 surgeries a day, these ones, and we've had no major complications till now. ఇవి ఇప్పటి కార్డియాక్ సైన్సెస్లో లేటెస్ట్ మెడికల్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే ఈ TAVR. ఎస్, TAVR అండ్ TMVR మైటల్ వాల్వ్ని కూడా రీప్లేస్ చేస్తాం అట్లనే. సో దీస్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ దట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ విల్ గెట్, అండ్ వీ డూ ఇట్ ఇన్ ఇండియా. And we are doing it in India without any majorly reporting Absolutely. complications. Absolutely. We are going world across now and presenting our papers now, our data now. Sir, most importantly, నా ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పినట్లు, when we are happy, we feel our heart so light. When we are sad or depressed, we feel it so heavy. So stress వచ్చినా సంతోషం వచ్చినా ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది హార్టే. ఎస్పెషల్లీ హౌ డస్ స్ట్రెస్ play a major role in deciding the heart's health? No, see, stress will increase your blood pressure, stress will reduce your sleep, stress will increase your heart rates, stress will increase the sympathetic tone of the body. So automatically it increases the risk factors multifold for you to develop a heart attack. It will increase your resting heart rate also. Resting heart rate is something which is very, very important for indicating a good health, heart health. So suppose if you look at a good athlete who's regularly exercising, his baseline heart rate, resting heart rate will be hardly 45-50. Whereas somebody who's obese, somebody who's stressed out, somebody who is not healthy, baseline heart rate will be around 100-110. So resting heart rate will be higher in stress related patients. So automatically a risk of cardiac issues will be more. Sir, ఈ మధ్య everybody is addicted to phones, digital screens. More time spending on phones or iPads or whatever stuff like that is directly proportional to your heart health. Is the statement a myth or a fact? It is directly proportional to lack of sleep. Lack of sleep అంటే మళ్ళీ risk of heart problems ఉంటాయి కదా. So once there is lack of sleep, the whole circadian rhythm అంటారు కదా, where you sleep at night, get up in the morning and again sleep at night. కానీ సార్, టు జస్టిఫై ది స్టేట్మెంట్ వాట్ పీపుల్ సే ఇస్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ టు బెడ్ అండ్ ఎర్లీ టు రైజ్ అనేది ఒక హెల్దీ ఫినామినా అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ చూస్తూ సే అరౌండ్ 1 o'clock or 2 o'clock in the night they sleep. Again they get up at 8 or 9 in the morning, so that a 7-8 hours is balanced in whatever ways. That's not the way it has to be, no. You have to get up in the morning, go for a walk, go for an exercise,
That's how you need to do. So once you are late in all that, everything else is late. Your food timings are late, your lunch is late, your dinners are late. So everything falls out of place. And there is something called as REM sleep and non-REM sleep, rapid eye movement sleep and non-rapid eye movement sleep, which gets completely disturbed with your phone light. So your REM sleep is gone. REM sleep is the deep sleep that you need. It's gone. So then you have అంటే అర్ధరాత్రి 2-3 పడుకునేది ఇస్ నాట్ రెమ్ స్లీప్. దట్స్ ద రీజన్ కాల్ సెంటర్స్లో ఈ ఆటల్లో పనిచేసే చాలా మందికి బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ దీస్ నైట్ కాల్ సెంటర్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ అన్హెల్దీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. దే ఈట్ లేట్, they don't eat on time, and elderly people, because they don't sleep properly, their timings of the medicines are also wrong. Sugars are not in control because they eat at some other time, they take their medicine at a different time. So all this cycles out there. సార్ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్, ఒక హార్ట్ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్ సర్జరీ అండర్గో అవ్వాలి అని అంటే గూగుల్లో కానీ లేకపోతే బై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ కానీ బెస్ట్ డాక్టర్స్ ఎవరున్నారు అని వెతికి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం బాధ్యత, ఎమోషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఆ డాక్టర్ చేతిలో పెట్టేస్తాం. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ డాక్టర్ చేతి హస్తవాసి మంచిది, సో డాక్టర్ కనుక సర్జరీ చేస్తే ఖచ్చితంగా బతుకుతాడు అని అనుకుంటాం. ఇలాంటివి సర్జరీ సక్సెస్ అయ్యి పేషెంట్ నార్మల్ అయ్యి మళ్ళీ హీస్ బ్యాక్ టు హిస్ వర్క్ అంటే దట్ విల్ గివ్ యూ అ లాట్ ఆఫ్ కిక్. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సర్జరీ చేసే టైంలో కానీ లేకపోతే హై కాంప్లికేషన్, లెట్ మీ ట్రై మై బెస్ట్ అని డాక్టర్ దిగినప్పుడు వెన్ హీఈస్ ఇన్ ది ఆపరేషన్ థియేటర్, వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాక్ట్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ దెన్ సార్? అప్పుడు మీ గుండె కూడా కొట్టుకుంటూ ఉంటుందా? అవుతుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీకు జరిగి మీరు కూడా ఊపిరి తీసుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా చెప్పండి. That happens almost 3-4 times a week అండి. 3-4 times a week? Yeah, we deal with 20 emergencies. years of experience, sir. No, we deal with emergencies, Roma. We take care of acute heart attacks every day. There are patients who come collapsed, hardly with blood pressure of 40, 50, where we have to CPR and take them to the emergencies. So this happens to us on a daily basis. So these are things, today if it's not me, today there will be my colleague who is doing the same thing. So I'm not talking for me, I'm talking for the fraternity. Correct. Every day somebody or the other of my colleague is How going do you through handle that, sir? అంటే మీరు కూడా దేవుడికి దండం పెట్టుకొని సర్జరీ చేస్తారా? అంటే దేవుడి దండం పెట్టి అయితే సర్జరీస్ చేయం కానీ, బట్ ఆ టైంలో ఫోకస్ ఇస్ ఓన్లీ ఆన్ ద పేషెంట్ అండి. దట్స్ అండ్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఎక్కడో చోట వి థ్యాంక్ గాడ్, అండ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ కమ్స్ టు ద మైండ్ దట్ ఓకే, థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్ వెంట్ ఆఫ్ వెల్. దెర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ థింగ్స్ డోంట్ గో వెల్ ఆల్సో. We are not God, but there are times when patients come late. They come very late to us. They don't realize it was a heart attack. Then slowly when they get really sick, they come to the hospital. That's when they realize it's a heart attack. There are times it's very late also. Most satisfying or defining moments as a cardiologist, మీరు చెప్పాలి అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? మా టీచర్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తే ఆయన ట్రీట్ చేసి బయట పెట్టాం. దానికన్నా పెద్ద గురుదక్షిణ ఇవ్వలేనుగా. No, that was the best moment of my life. Trust me, that was the best moment of my life. ఏం సార్, ఏం జరిగింది? అంటే he came completely flat. ఏం చెప్పించారు సార్ మీకు? ఎక్కడ టీచర్? He was my teacher in cardiology. I took cardiology professor. I took cardiology because of him. He was my guru. And his wife called me and said, "Sir, Baledu, hospital ra." I rushed to the hospital. I probably drove like a maniac that day to come to the hospital. He was dead. I got onto the stretcher, did CPR and took him to the cath lab and put a stent in him. Today it's I think 14 years. He's alive still. And he actually told this in a conference and made me stand up and said, "This is the man who actually did it to me." Sir, interview majla lechi oka standing ovation ఇవ్వలేం గానీ, No, that was but you deserve that, one of sir. the most amazing moments for me, seriously. ఇది కదా సార్ లైఫ్ లో కిక్ అంటే? ఏ ప్రొఫెషన్ లో వస్తుంది సార్ That's ఇది? what I told you. That's nothing is more సాటిస్ఫైయింగ్ దాన్ దిస్. వండర్ఫుల్ సార్. ది రోల్ ఆఫ్ ప్రిసెషన్ మెడిసిన్ ఇన్ కార్డియాలజీ ఎట్లా ఉంది సార్ ఇవాళ రోజులో? No, it's amazing. It's actually what our elders used to practice is now coming back because we are forgetting to practice it. With a lot of more science involved. So you have to eat on time, sleep on time. The kind of food has to be more natural kind of food that you need to eat. Take your multivitamins. Take your proper diet, balanced diet. All that is what is precision medicine. Balanced diet, proper lifestyle and proper sleep. Yes. Those three people don't have now.
వండర్ఫుల్ సార్. సో ఈ పాడ్కాస్ట్ని క్లోజ్ చేస్తూ జనాలకి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్తారా, లేకపోతే ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగా ఈ 3 pillars మీద ఫోకస్ చేయండి, దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ గుడ్ అని చెప్తారా? వన్ కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. Prevention is definitely better than cure. Going for a regular checkup to your own physician, whoever it is very important. Don't neglect soft signs of any problem of health. I'm not only saying cardiac, any problem of health. Please don't shy away from visiting your doctor. And living a good, healthy lifestyle, which includes sleeping on time, eating early, eating the right food, eating more natural stuff. I think those are, and exercising. These are things that I think everybody should do. And there's no rocket science in it. These are simple things that we need to do on a regular basis. It's boring, but boring is sometimes good. So it's good to be boring sometimes because it's good on a long term. Got it, sir. So మీరు చెప్పినట్లుగా eat well, sleep well and exercise well. Absolutely. 3 is for better health. Correct. Absolutely. Wonderful, sir. It was so good talking to you and thank you so much, sir. Thank you All so the very much. best. Thank you. More power to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye.